Yes, I'm back. People who is here for the first time or forget about me. This is Adnan. I am from Chittagong. I recently passed my HSC exam from BF Shine College. Let's talk about the video. I didn't upload a video almost for a year, more than a year. And I didn't want that much of gap between me and my subscriber, so I tried to make a video in middle of the year, but there wasn't enough motivation and the space to make a video. Like, everyone was stuck at home and going out to make a video wasn't a good choice, so that's why I made this video যেখানে আমি পুরো ইয়ারে যা হয়েছে না হয়েছে সেগুলো একসাথে ইনক্লুড করার ট্রাই করছি। ইটস কল 2020 ফর দ্য লাস্ট টাইম, অ্যান্ড এটা 3 পার্টের ভিডিও হবে, 3 দিনে 3টা পার্ট আপলোড হবে। সো যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করেন আর নোটিফিকেশন অন করে দেন, তাহলে আমি নেক্সট ডে আপলোডটা করবো আর নোটিফিকেশন চলে আসবে আপনার ফোনে। সো ইয়া, দ্যাটস ইট, এনজয় দ্য ভিডিও। I see you at the movies, I see you with your lipstick on. I'm looking out for cosmos, I'm hoping that we'll get along. It's time for innovation, it's time for us to make a change. It's time for a journey, new year. It's time for me to make a We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. We begin with this breaking news now at 11. A brush fire erupts in Lake Hughes. The fire. ইরানের একজন শীর্ষ জেনারেলকে হত্যা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। Tons of diesel fuel had flooded into 2 nearby rivers, the worst ever industrial spill in the polar Arctic. Oil giant Saudi Aramco has seen a 25% drop in profits for the first quarter of this year. Now, this is a blow for one of the world's biggest companies. This last week was the biggest set of falls in the FTSE 100. The UK spike. Some countries are taking radical action. I think we should really be overly aggressive and get criticized for overreacting. Traders are really worried about some of the things that we talked about yesterday, the potential spread of the coronavirus and how that's going to impact the global economy. Airline industry is forecasting up to $113 billion in losses worldwide this year. And let's say you don't do a shutdown, then it grows 33% per day. So you take 100, you get 1,000, you get 10,000. It's exponential growth. I'm officially declaring a national emergency. News. Prime Minister Narendra Modi has announced a total nationwide lockdown. Large public gatherings are cancelled. You must stay at home. This is going to be very, very tough for all of us. If we do things right, this will be the first and worst phase that we go through as a country in terms of COVID-19. A warning, the world is facing an even bigger crisis with the threat of climate change. Last month was the hottest November on record ever. Climate change is real, and that is exacerbating this. If we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay, it'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. আমরা এতদিন যে কথাটা বলেছি আজকে আর তা বলতে পারছি না। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। দেশে এই প্রথম করোনা আক্রান্ত হয়ে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলো। করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে যেসব এলাকায় তার আশপাশে পূর্ণাঙ্গ লকডাউন করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কিন্তু ক্রমেই বাড়ছে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন ঢাকাতে প্রবেশ এবং বের হতে না পারে সে বিষয়ে আরো কঠোর হতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন সরকার প্রধান।
साउथ कोरिया एक और एग्जांपल है जो बहुत सक्सेसफुल रहा कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने में। इसके पीछे सेम रीजंस बताए गए हैं कि वहां पर सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स थे उस कंट्री में। But despite the infections rising, more than 2/3 of the hospital beds are lying empty, with people worried about the quality of treatment they would receive. For licenses, labs providing fake test results, and pharmacies selling expired medicine. जो लोग इन्फेक्टेड थे उनको आइसोलेट करके रखा गया। কিন্তু যাদের পালন করতে হবে তারা যদি পালন না করে তাহলে কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ না হলেও তার সেটা চলে। और बहुत जल्दी रिएक्ट किया कंट्री ने। তো প্রতিদিন বাড়তে থাকা আক্রান্তের সংখ্যা দেখে বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশে প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুব একটা কাজ করেনি। মনে হয় না যে এটার ক্লাস্টারের মধ্যে থাকছে, এটা হয়তো আরো বিস্তৃতি লাভ করছে। बहुत लार्ज स्केल पे टेस्टिंग कराई गई लोगों की। It's not just the virus that is plaguing Bangladesh. Cases of fraud are making matters worse in this country. It is dealing with a COVID-19 testing scam. নিম্নমানের মাস্ক কেনা হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য। নৌবাহিনীর কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট ওয়াসিমকে মারধরের ঘটনায় এমপি হাজি সেলিমের ছেলে ইরফান সেলিমকে 1 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। ঘুষ লেনদেন চলে প্রকাশ্যেই খোদ কর্মকর্তা কর্মচারী আর দালালের যোগসাজশে। 4 প্যাকেট গ্রিস তেল কিনতে খরচ ধরা হয়েছে 4 লাখ টাকা। অফিস থেকে প্রতিদিন তার জন্য বরাদ্দ থাকে 15 লিটার ডিজেল। এই 2020 সালের জানুয়ারি মাসেই অন্তত 12 জন বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের হাতে। এবছর সরাসরি এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষা হবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপটি রূপ নিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে। আমফান নাম নিয়ে ঘূর্ণিঝড়টি শক্তি সঞ্চয় করে এগোচ্ছে উত্তর দিকে। At least 12 people have been killed as an underground gas pipeline exploded near a mosque in the Bangladeshi capital of Dhaka. বছরের পর বছর ধরে ঝুলে থাকছে ধর্ষণের মামলা। ধর্ষণ চেষ্টা ও বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দিয়েছে বখাটেরা। মামলার শুনানি শুরুর পর তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা মামলা পরিচালনা করতে হবে, কিন্তু এই নির্দেশনার বাস্তবায়ন অদৃশ্যই থেকে যাচ্ছে। One of the world's great museums and a symbol of Turkey's shared heritage. But on Friday, the Hagia Sophia became a mosque. The mosque, once on that site, was torn down by Hindu nationalist mobs in 1992. The beginning of this construction is seen as a way for the community to reclaim a space that they felt was originally theirs. Of course, this was contentious because there was a mosque built there which was demolished 3 decades ago. Largely a speech about laïcité, the French value of secularism that is so important to the Republic. Next tonight, French police are beginning an unprecedented inspection of 76 mosques as part of a move against so-called religious separatism. All right. That's why you have contingency plans, because that took me an hour and a half to find. And I thought it'd be easier, so I'm glad I had the backup plan. Now, a steel monolith that was recently discovered in the American desert has now disappeared as mysteriously as it appeared. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. In the language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. Videos which add fuel to the belief of some that we are not alone. The DoD not offering much more info, saying the aerial phenomena observed in the videos remains characterized as unidentified. Breaking news from Lebanon. The capital, Beirut, has been hit by a massive explosion. Now, India and Pakistan are facing their worst plague of locusts in decades. Authorities in both countries fear a food security crisis. And even as Pakistan struggles with the economic fallout of the coronavirus lockdown, its agricultural sector says the insect infestation poses a greater challenge. You should be staying home as much as you possibly can. A message to keep Canadians safe, but for some, it's doing the exact opposite. Unfortunately, for some, being at home means not being safe. I'm really scared of my dad, especially when he's been drinking. Anger in Bangladesh over the latest instance of violence against women. Now, let's talk about the Indian Army, which is saying 20 of its soldiers have been killed by Chinese troops in the disputed Kashmir region. This is the first deadly clash on this border in 45 years. All anyone talks about is the pandemic. We're overwhelmed by constant news updates, some of them true and some of them false. And that information overload can cause anxiety.
During this time when there's so much focus on our physical health, it's important not to forget about our mental health. This is a time where a lot of people are feeling anxiety. Quite frankly, I imagine most people are. Some studies show that loneliness can even shorten your life. This photo has haunted America this past week. And as horrific as it is all too familiar. Another black person dying at the hands of the police, screaming, "I can't breathe." But imagine if you lived in a country where the color of your skin got you killed. That is a lawless country. Who the fuck is running the show?